Bienvenue virtuellement au CCA, euh, à l'événement, les événements virtuels que j'ai connus et aimés. Euh, je suis Lev Bratishenko, conservateur public CCA, et je vais juste dire quelques brefs mots comment cet après-midi va se dérouler. D'abord, je voudrais vous informer que le CCA a entrepris de développer une reconnaissance territoriale à long terme et approfondie en collaboration avec les membres de la nation Gaingahaga. Nous reconnaissons également les nombreuses nations qui sont les gardiens de ces terres et de ces eaux où vivent aujourd'hui diverses personnes issues des Premières Nations, Inuits et Métis. Le CCA est une institution coloniale et nous nous efforçons de susciter des relations positives avec les peuples autochtones et d'autres communautés de Tiohtià:ke, Mouniang, Montréal. Alors que la première partie de ce projet a été présentée en février 2022, le CCA s'engage à créer une reconnaissance territoriale vivante qui fournira un soutien et des ressources aux communautés et chercheurs autochtones. Grâce à une subvention du ministère de la Culture et des Communications du Québec, le CCA a pu expérimenter en 2020 et 2021 avec des formats numériques. La rencontre de cet après-midi a également été rendue possible grâce à cette subvention. Parce que nous avons estimé qu'aujourd'hui, en avril 2022, le moment serait propice à la réflexion. Les événements numériques étaient importants avant la pandémie, mais pendant un certain temps, ils ont été le seul type d'événement que nous pouvions organiser. Et maintenant, nous nous précipitons avec enthousiasme pour produire des événements en personne. Je pense que ce moment où le changement est si aigu sont propices à la réflexion sur soi. Alors, qu'avons-nous appris? Quelles sont les questions que nous nous posons encore? Et pouvons-nous trouver des moyens de nous soutenir mutuellement à l'avenir? Ce soir, nous avons invité 3 institutions à nous faire part de leurs expériences en événements numériques, et pas seulement pour célébrer nos préférés, j'espère, mais aussi pour parler des problèmes. Je voudrais donc vous présenter maintenant Audrey Hudson. Allô, Audrey. Chef Richard et Elizabeth Curie, éducation et programmation au Musée de Beaux-Arts d'Ontario. Leslie Johnston. Alors, Leslie, chef des expositions et des publications au Musée d'art contemporain de Montréal. Victoria Carrasco, ciao, gestionnaire des galeries et commissaire adjointe, programme public à la Fondation Phi, et Camille Lavallée-Prairie, chargée de la marque CCA. Merci d'avoir accepté nos invitations. Merci, Lev, pour la courte introduction. Donc, comme il a dit, je m'appelle Camille Lavallée-Prairie, je suis chargée de la marque au CCA, mais par le passé, j'ai été aussi en charge des productions numériques. Donc, tout ce que je vais vous présenter, c'est un grand terrain connu pour moi et c'est vraiment un grand plaisir de partager tout ça avec vous aujourd'hui, nos découvertes des 2 dernières années. Donc, les discussions sur le numérique puis les réflexions sur son utilisation, c'était déjà bien présent au CCA avant que la pandémie ne frappe et ne change nos habitudes de production et de diffusion. Par notre nature internationale, bien souvent, les plateformes telles que Zoom nous permettaient de faire des tournages, des entrevues et de donner des conférences avant qu'on soit forcé de le faire en mars 2020. Les séries de conférences, comme Lev le dit, ainsi que nos événements étaient toujours en personne, mais étaient tous filmés, montés et distribués via notre chaîne YouTube afin d'agrandir et de garantir une accessibilité de notre contenu. Donc, je vais vous parler un petit peu des 3 formats qu'on est venu à comprendre ou à extraire de nos expérimentations. Ces 3 grands formats, ça représente en fait diverses formes d'interaction entre le public et les personnes qui y présentent. Avant le mois de mars 2020, 95% de nos événements étaient dans un format physique, c'est-à-dire qu'ils avaient lieu dans une salle au CCA avec un ou des intervenants qui étaient dans la même salle que le public. Les interactions du public étaient donc toujours directes. Finalement, au plus fort de la pandémie, en espérant que ce soit derrière nous, on s'est tourné vers des événements à 100% virtuels. Donc, que ce soit diffusé en direct sur notre chaîne YouTube, sur Facebook, ou bien préenregistré puis diffusé avec une session de questions-réponses, les événements avaient toujours lieu via une plateforme virtuelle, tout comme les interactions entre le public et les intervenants.
À quelques reprises, dans le passé, on avait eu recours à Zoom, comme je disais, pour permettre à un intervenant outre-mer qui ne pouvait pas se déplacer à Montréal, de participer à une conférence. Aujourd'hui, on qualifierait ces événements d'hybrides, puis ils sont devenus presque la norme au CCA. C'est-à-dire que le public ou les intervenants sont en personne ou en virtuel et les interactions se font principalement de manière virtuelle via une plateforme de diffusion comme Zoom ou comme YouTube ou Facebook. Donc, les leçons tirées de nos expériences d'événements virtuels, ça se mêle un peu aux anciennes pratiques d'événements en personne, mais vraiment, pour obtenir un résultat satisfaisant, il faut faire beaucoup plus que juste additionner le virtuel et le physique. On est encore à chercher les meilleures formules, puis les meilleures plateformes, puis à expérimenter beaucoup. J'aimerais vous exposer rapidement 2 cas qui représentent bien quel genre de défi chacun des formats entraîne, puis quel genre d'apprentissage on en a tiré. Premièrement, Docudrame, qui est une série de conférences données par des architectes contemporains qui étaient contraints de présenter des documents et des processus qui sont habituellement invisibles ou simplement cachés. Ces 5 conférences ont été tournées au tout début de la pandémie, alors que l'excitation puis l'agitation étaient vraiment à leur comble. Ça a entraîné des grands défis techniques parce qu'on s'est retrouvé à tourner certaines conférences avec des équipes de tournage locales en Afrique du Sud, mais tourner d'autres conférences grâce à Zoom avec des intervenants qui étaient en Russie. Ça nous a donné des conférences qui étaient très inégales en termes de look et de qualité, puis qui manquaient un peu d'éléments engageants auprès du public. On s'est donc tourné vers le design afin de créer un élément rassembleur. L'identité visuelle de la série était très importante, puis c'est un peu ce qui nous a permis de garder une certaine constance à travers les vidéos. Je vais vous montrer, donc, l'identité visuelle était en fait une petite séquence d'ouverture qui était apposée sur chacune des conférences. Donc, il y était cette petite séquence d'ouverture qui présentait la série, puis ça permettait en fait de donner un look qui était toujours le même, puis la même manière de présenter les architectes, donc ça nous a un peu sauvés sur cette série-là. Donc, on avait un petit texte qui expliquait c'était quoi la série aussi. On a aussi profité des débuts de YouTube Premiere, qui était un nouveau feature, si je peux parler en anglais. Ça permettait en fait le lancement d'une vidéo sans être nécessairement live en train de l'enregistrer, mais une vidéo qui était déjà montée, mais un lancement qui nous permettait d'avoir un chat puis d'intervenir avec le public directement dans le présent. Donc, on peut avoir un lancement à l'heure qu'on voulait, puis avec un public qui était vraiment international. Deuxième événement, c'est le lancement de notre premier documentaire « What It Takes to Make a Home » en novembre 2020. C'était un des premiers événements qu'on pourrait qualifier d'hybride qu'on a pu faire lors d'un court retour en présentiel entre 2 vagues en 2020. Le public restait 100% virtuel, mais on a pu avoir la présence de Giovanna Borazzi, qui est directrice du CCA, comme modératrice à cet événement. Donc, ce que vous voyez à l'écran, c'est vraiment Giovanna qui est dans le théâtre Paul Desmarais, qui est le théâtre qu'on utilise habituellement pour donner des conférences, mais qui est rejointe via Zoom avec 3 autres intervenants. Et les principaux défis techniques de cet événement-là étaient de modérer des questions qui arrivaient sur plusieurs plateformes, à la fois sur Facebook, sur YouTube, mais aussi de transmettre ces questions à la modératrice qui était live en train de modérer la conversation. Donc, plusieurs intervenants devaient amener les questions à Giovanna. C'était aussi une première pour nous de diffuser un documentaire lors d'un événement live. Comme je l'ai dit, c'était le lancement du film What It Takes to Make a Home et on voulait proposer aux gens en fait, d'avoir la même expérience qu'ils auraient eue s'ils étaient venus au CCA pour la diffusion du film. Et la conversation menée par Giovanna était donc, ça suivait la diffusion du film qui était faite live elle aussi. Maintenant, on sait que diffuser une vidéo sur Zoom, ça entraîne, comme aujourd'hui, plein de petits défis techniques, à savoir est-ce que le son fonctionne pas. Par la suite, on a quand même décidé d'éditer la conversation puis d'ajouter ce complément d'information au documentaire qui était déjà accessible via notre chaîne YouTube. Nos leçons et nos découvertes. En fait, nos bons coups, tout comme nos moins bons coups, nous ont vraiment permis de faire beaucoup d'apprentissage. Comme je l'ai mentionné plus haut, le CCA comptait déjà sur une équipe numérique
sur l'équipe des programmes publics pour la production des vidéos issues des événements en personne parce qu'on en faisait déjà. Donc, on avait déjà une équipe sur place. Mais le reste du travail de tournage, de montage, ça s'est toujours fait à l'externe. Le fait de travailler avec des pigistes récurrents, ça nous a aussi permis de nous assurer qu'il y avait une certaine continuité, puis qu'en fait, les leçons qu'on prenait de chacun des événements, ben, elles étaient transmises d'un événement à l'autre, puis que ça se répercutait sur tout l'ensemble de nos produits numériques, qu'ils soient hybrides ou 100% virtuels. On a fait aussi plusieurs essais-erreurs avant de trouver quels étaient les bons équipements et les bonnes formules à proposer aux intervenants. On avait au départ fourni des kits de micros et des kits de caméras pour uniformiser l'enregistrement chez les participants, pour simplement nous rendre compte que la logistique de tout envoyer, récupérer, expliquer le fonctionnement, ça rendait cette idée difficile à conserver sur le long terme, surtout avec une équipe réduite. On a plutôt développé des standards d'enregistrement en termes de son, en termes d'image, qu'on s'assure de transmettre aux participants. Et on prend le temps de faire un appel de test technique afin de tout vérifier. Pour nous, c'est beaucoup plus simple que d'envoyer plein d'équipements qu'on doit expliquer comment ça fonctionne. Finalement, on en est venu à la conclusion que de concentrer nos efforts sur une seule et unique plateforme, ça serait beaucoup plus facile et beaucoup plus rentable aussi pour nos publics. On a donc abandonné l'utilisation de YouTube Premiere, étant donné les résultats peu probants des tests qu'on avait faits lors des événements de docudrame. On utilise présentement directement Zoom pour diffuser nos événements au besoin, puis YouTube reste en fait toujours le dépositoire de la vidéo une fois qu'elle est éditée et un peu la mémoire de la production vidéo CCA. On est désormais beaucoup plus stratégique dans notre offre numérique. Le virtuel n'est plus systématique comme il l'a été. La pression d'offrir quelque chose rapidement puis de maintenir un large éventail de l'offre culturelle, c'était vraiment présent au tout début de la pandémie, mais ça s'est un peu estompé pour laisser place à un petit peu plus de temps pour réfléchir et définir une approche qui est stratégique pour nous. C'est certain que nos expérimentations, ça nous a aussi permis d'apprendre à connaître notre public, puis ses préférences en termes d'interaction, en termes de plateformes de diffusion, puis de réseaux sociaux. Parmi les nouveautés qui ont émergé de nos expérimentations des 2 dernières années, il y a Frame.io, qui est une plateforme que je ne connaissais pas du tout avant les 6 derniers mois, mais qui a un peu révolutionné la manière de travailler au CCA. C'est une plateforme qui nous permet de faciliter des processus d'approbation puis de commentaires sur nos produits vidéo. Les vidéos peuvent être ajoutées directement par nos pigistes à l'externe, puis sont partagées par la chargée de production avec toute l'équipe qui a pris part au projet. On peut partager un lien pour avoir des commentaires, puis on peut partager un lien aussi juste pour avoir une présentation. Donc, la personne ne peut pas mettre de commentaires. Les gens qui ajoutent les commentaires sont ajoutés directement dans la vidéo avec le timecode précis. Puis à la fin, on peut extraire un fichier Excel, ce qui facilite extrêmement beaucoup les liaisons avec le monteur. Puis lui, il reçoit juste le fichier Excel et fait le montage. Tout se retrouve au même endroit, puis on n'a plus besoin non plus de faire des multiples copies sur le serveur. Les versions sont aussi comparables, puis il y a une fonction dessin qu'on n'a, ma foi, pas encore beaucoup utilisée. Finalement, on a gardé l'idée de continuer à travailler avec des équipes de designers pour nous aider avec la direction artistique des productions. Auparavant, tout ce qui était scénographie, ça se faisait à l'interne, c'est nous qui réfléchissions, puis c'est nous qui concevions ces scénographies-là quand on en avait besoin. Mais avec les produits vidéo, on a vraiment décidé de se tourner vers des gens qui pourraient nous épauler à standardiser le nouveau langage qu'on développait, puis en fait, se garantir que tout fonctionnerait. Pour le futur, en fait, l'expérimentation, elle est au cœur de l'identité du CCA. Et donc, elle sera toujours au cœur de nos projets. Même si, comme j'ai dit tantôt, on est plus stratégique, on se donne un petit peu plus de temps pour réfléchir, on va toujours vouloir continuer à expérimenter des nouvelles plateformes, expérimenter des nouvelles façons de faire, puis trouver la meilleure façon de produire du contenu. Et cependant, il va falloir continuer d'être réaliste dans nos productions, puis dans les attentes qu'on va se fixer aussi, puis de continuer de développer des stratégies d'événements physiques ou hybrides, puis quels sont les meilleurs moments pour chacun. À quel moment est-ce qu'on décide que c'est un événement virtuel, puis quand est-ce qu'on décide que c'est un événement physique ou hybride. Il y a encore aussi beaucoup de questions à creuser. Comment gérer la charge intensive des productions numériques à l'intérieur des équipes multidisciplinaires? Comment
où est-ce qu'on peut améliorer l'accessibilité de nos contenus. Trouver la balance parfaite entre des événements en personne et virtuels, autant pour le public que pour les équipes du CCA qui ne peuvent pas à la fois produire tout en physique et tout en virtuel. Merci. Well, thank you for inviting us. Maybe I just want to say a few things about the foundation first, just so you understand. So the foundation is a medium-sized organization. I have to say we're a very small team, but we dream big, and we try to keep an intimate relation with our visitors. So during the pandemic and still now, the use of digital tools allowed us to develop our online accessibility, enhance our ability to reach more visitors online from abroad, and also visitors who have disabilities. Also, create a more intimate proximity to our visitors and publics. That's also something really nice that happened, I find, during the pandemic. And also, of course, develop a more complete archive for after events. So maybe one of the first events we did that was really, I find, that created a proximity to our visitors and publics was called This is the Foundation, where we really opened the doors to our ethos to share more about our mission, what our team does, what our work is, how we function. So we created a series of small events with live engagement, interviews with guests, short videos, etc. I have to say this was really a first. Usually, museums there's a distance, if I can say, with the public. So this really allowed a different kind of accessibility in between us and the public. Another, if I can say, it's an event or a tool actually that we used during the pandemic. We created an online mediation tool during the first exhibitions, the two first exhibitions coming back from isolation. So we were really aware of trying to keep our team members and also our visitors safe. So we were trying to talk a bit less maybe while we were in the spaces. And so we were thinking, how can we keep a mediation active and accessible during our opening hours for the public? And so we created a tool. Actually, people were able to chat with us through their phones, also to FaceTime if they wanted to, through Instagram. And they were also able to call us. It really worked well during the first exhibition. So we only used it for 2 exhibitions. And then we saw that the popularity decreased somehow. We also saw that people were really comfortable with the phone. They were less comfortable using FaceTime, for an example. And visitors who did FaceTime us were people that already knew us. So this was a very interesting tool. I wanted to briefly talk about this collaborative workshop, artwork actually, that was created. I think it's important for us to recognize, like, our team is very small, and I feel like we really go above and beyond sometimes for events. So this was a collaborative workshop that happened with Nicole Williams. A kit was sent to 25 registered participants. And so they were individually delivered. Actually, we didn't send them. Actually, we delivered them to each person. And they would connect online with the artist to bead this collaborative artwork that you can see on the left side. So each participant created part of the pattern. We had space in the galleries for people who wanted to come and bead on site instead of staying at home. So we did offer 2 options. It was also, once again, it was the first time we experimented with something like that. And then each participant sent back their piece, and then it created the collaborative artwork on the left. 5 sessions. So this is our first, if I can say, hybrid event officially, that was happening in a space and also online. It was very challenging. Of course, it requires for more coordination. It was our first time also using
interpretation, so live translation, also ASL and QSL, sign language, transcription, more subtitles, etc. It was very challenging, but very interesting. Of course, this really opened a conversation about the tools that we can offer to the public live versus tools that we can offer after an event. So for an example, direct translation or ASL versus a transcription after the event. Also, we learned a lot about development of a broader outreach. So that was also something that we encountered through the process that we're going to keep working on. A bit like the experience of the CCA, of course, right now we're sort of going case by case. So we're really evaluating, each event and what could be the best experience for our visitors. We learned a lot, especially from this event. And then maybe I just wanted to touch base on this performance that we had last year that was elaborated thinking about the pandemic, actually. So it was going really fine. There was no isolation. We were out of the house and we were thinking, what if we present this performance and suddenly we have to go back, there's another lockdown. And so we really worked on a live documentation that could happen. So we were recording each performance, and if, for an example, there was to be another lockdown, the goal was to be able to keep working with the performers and be able to maybe stream each performance live. So this is just a quick example of a recording that we could use, that we can use for the future. We were very lucky. Of course, there was no other lockdown, thank God. But we did prepare in advance in case. And so I think that is all for us. Thank you. Okay, so we had a couple of issues that happened. One is what we were in the midst of closing our museum for renovations when at the same time as COVID hit, more or less. And we had installed this huge exhibition. It was a 30 or 40 Montreal artists. And it was closed down, put off. We were ready to open in something, I don't know when exactly. It ended up only being open for, as you can see, a couple of months, sort of halfway through the COVID. And so we scrambled for all kinds of things. The work was all installed, and we did not know if we were ever going to be able to open it again. We were also heading to closing down our buildings. So I'm going to show you about 4 or 5 different things that we did, both before the museum was open and then when the museum was open, but most of what we did was virtual. We are a sort of medium-sized institution, but without, I mean, we didn't have a digital, we don't have a digital department, so we were working with our AV technicians and whatever who were doing everything else at the same time. So I must admit we scrambled quite a bit. So the first thing we did, which was, I mean, none of it is revolutionary by any means, but through which we learned. So the first was just to at least document the exhibition, do a straightforward walkthrough with the curator. We did hire a team who did all the filming and the editing and the so there was, for a number of what we did, a same kind of visual approach to it. It was all done subtitled in French, or else done directly in French and then subtitled into English, as we do, which also adds, I mean, that's something I think we should maybe think about, is this whole question of how to make things available in both languages. We come from Quebec, and so so this was really just a walkthrough. It lasted about, was maybe half an hour. I don't think I'm going to even turn it on because it's not, so it was quite long. It's what's required when you do a visit of an exhibition in the physical space, but we learned that people were not necessarily watching it all the way through to the end. But at the same time,
it's an important document to have for us to document the exhibition, because we never knew if we were going to even be able to open it to the public. So it also kind of functioned as a kind of virtual opening. And is continued, everything continues to be available on our website. We had also a number of different initiatives with collaborators around this project, and so all of which we had to transform very quickly into a virtual format. So this sort of first set of projects that I'm talking about was supposed to be in person and ended up having to be virtual, and so had that kind of compromise of what we were doing. So we had given a carte blanche to Ronald Rose Antoinette to choose a series of films proposed that were shown in the context of FIFA, and also to organize a number of conversations with the filmmakers that he had chosen. So that was also this sort of idea of working in collaboration with other organizations. Ronald Rose was in Martinique the whole time with very bad internet access, and a number of our events also, we had this sort of people being not all kinds of different levels of internet access. So as all of us have learned, that happened. This was another virtual event that we did wholly virtual, called The Musical Question and the Musical Answer, again with Ronald Rose, who is part of this collective called the Mardi Gras Listening Collective, who are really thinking about ways to work outside of academia. They're all academics, but working outside academia, and they meet usually in a bar in, I'm going to say Philadelphia, but it might be Pittsburgh. So it's Fred Moten and Stefano Harley and Fumio Kiji, who are the sort of main participants. Cet exposé est une rencontre extrêmement conviviale dans notre salle BWR, où ils partagent de la musique. Ils jouent c'est un peu leur playlist. Et ils discutent d'où viennent les musiciens, pourquoi ils aiment telle chanson, pourquoi ils aiment tel musicien. On l'a reformulé pour Zoom, où chacun cherchait sur leurs ordi et jouait une chanson, tout le monde l'écoutait, ils discutaient ensemble du signification pour eux personnellement, ou leur contexte, leur pays, tout ça. En le virant en virtuel, on a soulevé aussi toutes sortes de questions au niveau du droit d'auteur, parce que c'était un rendez-vous comme ce soir, public, à tel moment, live, mais il y avait, je pense que c'était Shadé ou je ne sais plus exactement, mais des gros musiciens. Donc, on se posait des questions sur les droits d'auteur, parce que quand tu le fais dans une salle fermée, il n'y avait pas tant des questions de droits d'auteur. Donc, ça aussi, on rejoint ça souvent. Je pense que c'est quelque chose qui cause un problème avec l'hybride, avec le virtuel aussi. On va le voir avec un autre projet qu'on a présenté. Et le dernier, non, pas tout à fait, c'était une série de podcasts faits avec Daisy Desrosiers, qui était aussi cette idée de visite dans les salles, mais Daisy a invité un artiste à commenter sur le travail d'un autre artiste dans l'exposition, conversation vraiment très, très low-fi du début des podcasts. Et puis le dernier était une série d'ateliers créatifs qui ont été conçus à partir des œuvres de la collection. On a filmé de l'exposition, on a filmé dans les salles avec un médiateur. Donc, on a vraiment repris exactement ce que c'est notre offre éducative généralement, où il y a une visite de l'exposition et là, on s'en va en bas dans nos ateliers créatifs, mais fait virtuel avec cette petite équipe de montage. Et ça, c'était conçu pour les écoles primaires. Donc, on filmait l'atelier comme tel. Je pense qu'on en a vu quand même pas mal d'institutions qui ont travaillé avec ça. Par la suite, on a fait une invitation à Marie Chouinard
de concevoir une performance spécialement pour notre BWR, la salle à boîte noire en bas dans le sous-sol, qui était live streaming. Ça durait peut-être 45 minutes avec ces danseurs. On l'avait transformé, la salle, dans un studio de danse pour elle. On avait travaillé vraiment de façon très professionnelle avec les caméras, des microphones. Donc, c'était comme vraiment une production qui était présentée pendant une soirée. Et puis, par la suite, nous, on l'avait gardé en ligne pendant un mois sur notre site. Et puis, Marie Chouinard aussi le garde en ligne, je crois encore. Puis, on a encore des milliers de visiteurs qui le partagent. Peut-être dire qu'après chacun de nos événements, on fait aussi une étude. Est-ce que le monde sont là au début? Est-ce qu'ils restent jusqu'à la fin? C'est quoi les habitudes du visiteur-spectateur? Donc, ça, c'était pour Marie Chouinard. C'était aussi une façon pour nous d'offrir à des artistes, on travaille sur une expo avec Marie, d'offrir pendant la pandémie des artistes pour qu'ils puissent travailler. Et puis pas notre dernière, mais une autre qui est tout à fait autre chose, c'était une série d'art contemporain, de comprendre l'art contemporain. On a invité 7 profs, grosso modo, profs commissaires, de choisir une œuvre de notre collection. Et là, c'était vraiment un cours magistral. C'était payant. C'était le mercredi à 6 heures. Les personnes étaient invitées à écouter un prof qui parlait. C'était assez austère, un fond noir, mais qui partageait leur interprétation de l'œuvre qu'on a dans la collection et une ouverture. Donc, l'idée pour ça, c'était vraiment de bien comprendre l'art contemporain. Il y a eu des centaines de personnes qui se sont inscrites pour le cours. C'est quelque chose qu'on voudrait faire une deuxième fois, mais on est vraiment en ce moment en réflexion sur est-ce que le monde veut vraiment s'asseoir puis écouter un cours en virtuel? Est-ce qu'on devrait le faire en présentiel? Puis peut-être juste un mot sur un autre programme qu'on fait qui est séminaire, qui est l'initiation à l'art contemporain, qui est un peu le pendant de l'art, des cours sur l'art contemporain, où c'est vraiment c'est 25 personnes qui s'inscrivent. Des fois, c'est en ligne, des fois, c'est présentiel, mais qui est beaucoup plus un forum convivial de discussion où il y a un collectionneur qui va visiter sa maison et tous les participants puissent dialoguer, poser des questions directement. On voit tous les visages de tous les participants. C'est comme un peu 2 formats différents, celui-là où ça rentre par chat et l'autre où on peut poser les questions de façon directe. Et on est en train d'évaluer les pour et les contre de tout ça. Puis, dernière, juste pour dire qu'on a fait notre colloque Stern, qui est un colloque scientifique complètement virtuel avec des participants partout au monde autour de l'exposition de Forensic Architecture. Et puis, là, ça tombait, il faisait très, très beau. C'était un samedi et dimanche après-midi. Normalement, on aurait eu une bonne participation avec ça, mais la fréquentation n'était vraiment pas à la hauteur de ce qu'on aurait voulu. Donc, on est aussi en train de réfléchir sur cette idée, mais bon, il y avait des participants en Inde, à New York, à Mexique, en Palestine, donc on ne pouvait pas le faire autrement de toute façon. Donc, c'est un peu un éventail de ce que nous, on a fait. Bon, je pense que je vais arrêter là seulement pour dire qu'on a beaucoup appris, puis on est en train justement d'évaluer comment avancer. Les questions de traduction simultanée, de sous-titrage, de ASL, LSQ, les droits d'auteur. Il y a beaucoup de questions quand on va en virtuel qu'on n'a pas résolues.
Hi everyone, I'm from the Art Gallery of Ontario. My name's Audrey Hudson. I'll be presenting on two specific programs around young and how we engage young people during the pandemic. And so, yes, I am from Ontario. We are on Anishinaabe land, Michi-Segig territory here in Toronto, and it's also been the holding place of the Huron, the Wendat, and the Haudenosaunee. So this is an image of our building, the outside. It is a large institution. This is the Art Gallery of Ontario. We're located right in downtown Toronto. And so I'm going to walk you through first our virtual school program. So at the beginning of the pandemic, as we've all talked about, what are we going to do? So we were thinking about what do we do with school children because we did have a very robust offering on site. And so how were we going to translate that into a digital realm? And this was at the beginning of the pandemic, the first wave, if you will. In July 2020, we came up with this plan of virtual school programs, and that's the title of the program. It was an online session, and it was for teachers, caregivers, and students during this time. And we offered 3 programs a day, 5 days a week. And so our message was, we're here for you. School Programs is here for anyone who needs it. These were half-an-hour sessions, and they were all free of charge. Year 1, that's what we did. Year 2, we continued, which we're in right now. We've delivered, we've partnered with different institutions, Canadian Centre for Architecture being one of them, to bring a multidisciplinary lens to learning, engagement, and the curriculum. And then next year, we plan to go absolutely national, so from coast to coast. We're hoping to get partners in each province to co-deliver these programs for students across different time zones. And really impressive to date, the AGO's virtual school programs has reached 1.2 million learners since its launch 19 months ago. And as I said, it's a program. It's 3, and these are live sessions, so we cannot see the students, but we communicate through a chat function. And so immediately, when students get onto the call, we're like, oh, where are you coming from? Where are you joining us from today? And so the art educator on screen says, oh, hi, Toronto, hi, Montreal, hi, wherever it is that they're coming from. And as I said, it is really curriculum-based, provincial curriculum, and you can participate. We've made it. We had to figure out how to go on Zoom, and then also to make it as simplified for people as possible during this time. And so when you sign up on the web page, you get a link for the entire week, and you can sign up. You can join us from 1 or all 5. And again, this is all free of charge. We did raise philanthropic support for these programs, and so our partners, our development partners, have been really quite amazing with this program. And just an example I'll give you of what it entails. So we would show, this is an artwork from the AGO's collection. It's the artist is Annie Putaguk, and this piece is called Composition, Drawing of My Grandmother's Glasses. So perhaps we would talk about it. We begin with strategies of questioning and asking students what this is about. And again, they communicate with us through a chat. So if they say, oh, I see a pencil, I see a hand, I see wavy lines, and then we repeat that back to them. So we cannot see them, but we did create a hashtag. So we've created a hashtag AGO Schools, and that's where students and teachers can share the work that they've done with us. On our sessions, we have an art making component, we have a wellness component, and we have a looking, thinking, and critical inquiry component. And so this was the artwork. They saw the Annie Putaguk piece, and this was the artwork that they created in their classrooms. Yeah, really, the message that we really wanted to communicate was art anywhere, at school or at home. The school programs at the AGO is here to inspire you to imagine, dream, and create. And we were putting the ask out for people to actually join us on this journey. And I will say this, previous to the pandemic, we did not have a school program online. We only did on-site sessions. And so as we get back into, the 2022-23 school year, we will welcome audiences back on site, but we will also maintain our digital presence, even broader, is the hope.
And then this next program is, it's called Inner Space, and it's an original web series. And this was really thinking about and considering how do we engage with young people? How do we engage with youth specifically? Because again, we had a robust program on site of making, of curating together, looking at art, thinking about, and just really, you know, we had dance sessions with young people, guest artists. So how did we do that online? And so the assistant curator for youth programs came up with this idea to stay online and to actually take a look into artist studios. So this is an original web series that is created by the AGO and a youth advisory. This youth advisory is made up of 12 youth across Canada, and it's ages 16 to 25. So we had a year of thinking and programming and creating these videos. And the videos that you see are all they're from the hands of the artists. So the young person, let's say from Toronto, who is on the youth advisory, then went and introduced themselves to an artist in their community, and then they shot the footage of the video, and then we helped, of course, weave it together and brand it together with the youth. And the youth led this. It really was a wonderful initiative, and it's there's 12 episodes. We've got them, we release them once a month. This is the youth advisory. This was all online that we did this, met them. Yeah, it was it was every other week that we had meetings with the youth, and it was a paid youth advisory that we were able to do as well with philanthropic support. And yeah, as I said, we've got them. We've got 4 now. We release them every month, and on the AGO Instagram youth page. And I'm just going to play you a snippet of the teaser for the video. Yeah, and those are the 2 programs that I wanted to highlight today. We've done a lot of other programming, but I just wanted to focus on what we did with engagement for young people. So thank you. Merci à tous. Yeah, what a wonderful kind of bilan of things that are happening. Comment, c'est quoi mieux, quel modèle est mieux, comme de bâtir une équipe interne dédiée à la production virtuelle numérique, comme on fait à CCA, ou oui, de mettre tout ça sur l'épaule des collaborateurs externes. Qu'en penses-tu? Ben, je pense que c'est une combinaison des deux. Dans le sens que si on veut faire vraiment en tout cas de mon point de vue, si nous, on n'a pas des fonds pour avoir un web, un cinéaste, monteur, tout ça à l'interne. Mais je pense que nous, on a eu plusieurs défis dans le sens que on n'est pas centralisé au niveau de tout ce qui est numérique. Il y a les coms, il y a nos départements d'audiovisuel, il y a les conservateurs, il y a l'éducation. Donc, il faut vraiment être structuré à l'interne pour savoir comment tu vas développer ton contenu numérique. Je pense que c'est la première chose. Puis là, aller chercher à l'externe quand tu as besoin d'un cinéaste, par exemple, pour faire des cours vidéo, des choses comme ça. Donc, je ne sais pas si pour les autres, c'est quoi, mais pour nous, ça ne serait pas d'avoir ça à l'interne à temps plein. On pourrait pas. Donc, I don't know, Victoria, if you want to just faire un commentaire. I think at least in Montreal, I think most of the participants are also from the area. Like Fondation Phi is like, if anyone has, enough technical knowledge and capacity in-house, it must be them. But est-ce que c'est vrai?
Well, I think we're a little bit like the CCA in terms of a little bit like the CCA in terms of resources. Like we do have an internal team that is shared in between amongst the FI brand, because FI has many entities. There's the FI Foundation, there's the FI Center, FI, there's many other FIs. So we do have a team on hand, if I can say, and I have to say it's I don't know, I find it's good for us, but it's true that we don't need a constant. I feel like because we share, it works well, but if it was only us, then maybe I would feel a bit like Leslie. And of course it's an added, it's a budget that sometimes organizations don't have. A question I had, maybe Audrey, because I think it was very interesting. You mentioned the sort of like, now you're coming back, you're having school programs again, but you're keeping the virtual ones. So I'm interested, I mean, this is for Audrey, you made me think of it, but really for everyone, in the sense of like, are we doing physical programs differently? Like, are you doing regular school visits now differently in any way because of what you learned from the virtual ones? Maybe other people have other examples. Yeah, we'll start welcoming, I think numbers will be something, whereas we could have had 1,000, maybe now we'll have 400, or just so that we can have a little bit more space, even though our restrictions are lifted in Ontario. But just considering, just the safety of students, not everyone's vaccinated, all of those intricacies that we have to consider now. So we're bringing it back on a smaller scale, also because it's almost like we're doing double, but with the same amount of staff. So there is a bit of a resourcing, that we'll have to think about as we come back. And even in regards, to talks that I heard that people were doing, like, okay, when is it that we stream a talk? Like, when do you live stream? You have something on site. We had a 2-day symposium that was streamed to our website, but then also on site. But the amount of resources that takes, and the knowledge that you have, that you actually gain from doing those and doing those better, and figuring out parameters on when we do something like that, because people are like, for 2 years we've been at home, and it's been very nice to join programs, but now we're going back on site, and there is that still desire to have those recordings or to have that live stream, but it is a capacity issue, definitely, like on each institution, I think. And so we will not be streaming everything. We'll be streaming some, maybe like big name talks or something, or maybe smaller ones. We haven't figured that out quite yet, but definitely, yeah, I think we'll think about numbers in a different way. Yeah, I mean, I could say that we've kind of we're doing an in-person event at the CCA in a couple of weeks, and we're going to film it, and we're going to subtitle it, and it will be made available following. And I think that it's sort of the fact that things are documented and that are then made available makes a lot of sense. What I don't think we'll probably be doing anymore is virtual. You have to be there at 6 o'clock, and if you're not, you miss it, or that kind of idea. I think that if we do that, it will be recorded, and the sort of live streaming is something that I'm questioning. We have to have this discussion about whether that makes sense, is sort of having that set time, which was very important through the pandemic, but whether to sustain that is really hard, and it's a lot of work. And if people say we'll be there and then they're not, then it's really, and the whole question of, is it free, is it not for free? We go through that every time. You can charge a little bit for some things. People don't necessarily online want to do that, so that's kind of where we are in terms of our thinking. Yes, and sorry, I just talking about the free, because a lot of things have been free of charge for the past 2 years, but now that we're getting back on site, it's like, oh,
how much we're trying to figure out how much we can charge, just minimal, but and when to charge, all of those things. But I think that's a really interesting point. Being there at 6 p.m. for the one event and not having it recorded is perhaps something that we have to shift. I think I agree, and just having it available so that it is at your leisure that you can access that. Yeah, that's something we're also doing. I mean, in terms of our current approach, we reflect on it often, but somehow we want people to come. So streaming feels like a way of giving potential public an out. But then, you publish for the international public, and it's also a way of kind of clarifying if you want interaction, if you want to ask questions, or it's something like that, you need to come. But ça me fait penser, Victoria, j'adorais ce projet de comme médiation sur demande. J'ai fait même quelque chose comme ça très lo-fi au CCR il y a 15 ans. Et je pense que ce que tu as amené, c'est cette idée de réduire la distance entre l'équipe au musée et la public. Pour moi, en tout cas, c'est une des leçons de pandémie qui est plus intéressante. But what I want to ask is kind of, if anyone feels like this creates a potential somehow tension between the ability to kind of create a very special experience, especially at CCA, we really like design the room, want people to experience something specifically. We have all this kind of scenography and these kind of things. And then as soon as you sort of offer a number of ways of accessing something, you inevitably end up kind of reducing, let's say, the intensity of that experience. Like it has to become more kind of neutral almost in a way. So I'm just curious if anyone else feels this tension between a kind of accessibility enabled by digital tools, especially, and the ability to create like very kind of curated, artistic or kind of special experiences, because I think digital platforms have a tendency to somehow normalize things somehow a little bit. No, we all look the same on Zoom and some of these other platforms. Well, this is a complex question. I don't know. I guess it makes me think of different things. Like I feel like there's like an intimate relation that you create by the online mediation, for an example, that only worked for a period of time. Also, the pandemic somehow, of course, reduced the number of visitors going into spaces. And that was really, I find that, of course, that's not what is wanted from institution, right? You want to have as many people coming in, but at the same time, that intimate experience is really interesting. You know that you might experience something on your own or in a very intimate setting or private in some sense. And maybe I'm extrapolating and maybe I'm going towards another question. But this online versus in real life question that we're all sort of navigating, right? We're seeing like, is it worth it? Is it not worth it? I find that very interesting. I feel like maybe in Canada, we're sort of a bit more open in that sense. I know that, in other countries, perhaps there's like a pressure from institutions to really, sell tickets, for an example, or, where they want people to come in person. But I feel like here it's a slightly more relaxed, I think maybe we're really trying to do the best for the visitor and trying to see if we can accommodate, of course, like an online experience. So maybe that's not a question. I'm not really good with questions. It's a fact or different threads. No, but I think you're making an important connection that, I was talking about it just in terms of like designing an experience, but it's also a fact for a lot of institutions that, the physical visitor brings a revenue that you need. Ben, il y a aussi on veut que nos visiteurs viennent voir des vraies œuvres en vrais espaces et non pas les voir et ça, je sais que pour nos équipes à l'éducation surtout, c'est on veut être là, on veut qu'ils travaillent les matières, on veut qu'ils voient de vrai les matériaux, la matérialité des œuvres, des échelles, tout ça. Donc, c'est l'autre volet de art cannot all be done virtually.
nous, on a vraiment été beaucoup dans ce qui était plutôt discursif et non pas autant les ateliers créatifs. Mais dès qu'on commence à essayer de remplacer une visite à un musée comme tel, mais là, ça faut faire attention. Oui, Même je suis s'il y a totalement une d'accord. démocratisation, une accessibilité qu'on Ouais. reconnaît, beaucoup plus de monde en ont accès et tout ça. Mais c'est un tiraillement qu'on a tous, je pense. En fait, la visite d'un musée n'a jamais été remplacée par le virtuel depuis 2 ans. Nous aussi, je pense que c'est la question qu'on se pose tous en ce moment, c'est comment rendre la visite muséale accessible en ligne. Puis, on a réussi plein de belles choses, justement, de conversation, de présentation, mais je pense que la visite au musée, je pense pas qu'on a trouvé la formule gagnante encore. Peut-être qu'elle n'existe pas non plus, hein. Ben, il y a eu beaucoup au début de visites 3D, Oui. tout ça. Là, il Je- n'y a personne d'entre nous, je ne sais pas si on a essayé, but maybe AGO, did you try that or no? Yeah, no, we didn't get there. Yeah, I know that some did, but no, we did not. And I do agree, like that being in, that in-person visit, it doesn't, being online just never, I don't think will compare as much as you want it to. Seeing that art and being there and the whole environment, like it just doesn't. But no, we did not do the virtual exhibitions. I totally agree. I think the idea of replacing here, that doesn't make sense. Something very simple, I really like lo-fi things that we've done at CCA before the pandemic, but I think it became more important, was to offer a kind of, I call it more like a podcast than an audio guide, but it's sort of a series of, we call them audio introductions internally. And so the idea is that it's not kind of like œuvre par œuvre, it's really just sort of like, what are the themes? What are the ideas behind it? Like you're listening very often to the curator. So it's a kind of, there's certain links. If you're in the room, you could maybe reference objects or design choices or things like that. But the idea was always that if someone listens to this at home in bed, it also works. It also makes sense. And, maybe makes them want to come if they can come, but they still somehow get the ideas of the project through it. So I think approaches like this, where you sort of, accept the limitations and really try to embrace them, can be nice. Comment définir le succès en ligne? Parce que tu as mentionné combien de gens sont venus, qui est resté pour les événements numériques. Audrey also talked about the sort of fantastic numbers of the online programs. Et je pense qu'avec les événements numériques, surtout, il y a une forte tendance de se fier aux statistiques, parce que c'est vraiment facile les rassembler avec les événements en ligne. Hein. Après cette rencontre Zoom, on aura plein des numéros, des chiffres, mais les chiffres ne montrent pas quand un événement a été bien ressenti ou la conversation a été animée. Hein. You don't have this kind of character of the event that's possible to record. So I'm wondering if anyone has any kind of des approches, des outils, or just sort of like how you approach this problem of, the numbers are important and maybe becoming more important, but we know they don't tell the whole story. Maybe I can share an experience we had for an event where we were, of course, really trying to have a lot of online visitors. And we did have, let's say, I'm just going to say, let's say 40 people. And, of course, we're like, oh, well, 40 is not that high. But then the engagement, the conversation, the level, the number of questions from different visitors really made us understand that the viewers were really engaged and actively taking part in the conversation. So for us, of course, there's the number, but if we see that visitors are engaged and are participating actively, then for us, that's also successful, besides the number. And are you trying to, I don't know, capture those, record them in any other way, like treat them as a kind of evidence, these comments, questions? Well, I think that there's a Zoom. I think this version of Zoom, like this is not the Zoom. I'm sorry, I don't know the terms. Like there's like a level of Zoom that allows you to, I don't know, do more things. I think you can record the conversation or download them as PDF. So that's an evidence for detectives. The other thing about it is
communication strategies for things, because if you do something that's in person, then you know you're reaching out to, you know, Montreal, Quebec community. If you do it virtually, then, or your mailing lists, are your communication strategies the right to be reaching people that could be logging on from all over the world? And that's something else, that's a whole different level that, you know, also it's like, it's the same, it's two completely different worlds, and you have to deal with them in two completely from beginning to end. And so it kind of goes with the success, you know. You say, if you do a visit in the museum and you've got 40, 50, 60 people, that's really great, but 40, 50, 60 online when it could be 3,000 doesn't sound so great at all. So how do you evaluate the success of something is hard. Yeah. I mean, this idea that your capacity is unlimited, so it should be huge. I mean, some of the topics we touch on are very niche. I mean, for example, today, you know, it's sort of it's how to set your own expectations too. But I'm curious what you mentioned about communication, Audrey, because this program is so vast. I mean, how did you approach at the beginning, and somehow how are you approaching the expansion? Yeah, I mean, we have, I think we've all learned, or we've had to learn over the years, over the past 2 years, like our communications team is now a little bit more national than they were before. Because our you know, outside of our very specific area, like it's difficult to come, perhaps, you know, if you're an hour and a half away, if you're 2 hours away, whereas, you know, the click is instantaneous. So we are going to be, you know, we're building a national marketing campaign, but I mean, social media has been our friend, because that's really how we're marketing right now. We have a digital marketing person and a strategist, and so using those means has been really helpful for us. Even with the youth program, like, I mean, we could never have a national youth advisory if we were only on site. How can someone, you know, so thinking of I think it's really important to think about those opportunities. And, you know, yes, COVID did bring us a lot of hurt, but it also brought a lot of opportunities that, you know, perhaps we can incorporate into our, whatever is the new normal. This was really nice, I have to say. I wish we'd been doing this like every 2 months for the past 2 years. Je pense que oui, ces questions sont antécédentes de pandémie, parce qu'on est tous déjà été dans cette transformation numérique. Ça nous a tous poussés de essayer des nouvelles choses, de trouver des nouveaux problèmes. Et c'est juste quand on partage ces expériences, on peut tous comme supporter cette communauté des musées, puis say it to also learn from each other, no, and sort of like take the best. Alors, je voulais vraiment chaleureusement remercier les participants, Audrey, Victoria, Camille and Leslie. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je voulais aussi remercier l'équipe technique, surtout Jim et Hannah Medley qui a coordonné tout ça. J'espère que cette conversation va continuer en quelque forme, et j'ai hâte de vous voir tous en personne et en ligne.